for our classes. Today we have 6th Standard English. For the class, we studied poem The Little Boy and the Old Man. Here we can do two more activities. Activity 1. All of you take your text and turn to page number 26. Yes, activity 1. The little boy felt the warmth of a wrinkled old hand. Here, wrinkled old hand describes old age. Add a few more words describing old age. One is given for you. Grey hair. Then, shivering hands. Shivering hands. Then, loss of sight. Loss of sight. Then loss of hearing. Loss of. Please write it. Then activity 2. Pick out lines from the poem and rewrite them in the form of a conversation. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ poem actually a conversation between the old man and a little boy. Old man and little boy തമ്മിലുള്ള ഒരു conversation ആണ് ഈ poem. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് conversation നോക്കി എഴുതാം. Little boy. Sometimes I drop my spoon. What would be the reply? I do that too. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് poem നോക്കി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തേത് Sometimes I drop my spoon. I too do that. Then little boy. Often I wet my pants. Old man. I do that too. Little boy. Sometimes I cry. Old man. I also do that. Little boy. Grown-ups don't pay attention to me. Old man. I can understand what you mean. Now I am going to write it. Little boy. Sometimes I drop my spoon. Then old man. I too do that. I too do that. Then little boy. Often I wet my pants. Old man. I do that too. I do that too. Little boy. Sometimes I cry. Old man. I also do that. I also do that. Little boy. Grown-ups don't pay attention to me. Old man. I can understand what you mean. I can understand what you mean. Look at the board. Little boy. Sometimes I drop my spoon. Old man. I too do that. Little boy. Often I wet my pants. Old man. I do that too. Little boy. Sometimes I cry. Old man. I also do that.
little boy. Grown-ups don't pay attention to me. Old man, I can understand what you mean. Please write it down. Now we have a story, making a mango pick. Making a mango pickle. It is an extract from the well-known Bengali novel Song of the Road, written by the famous Bengali novelist Bibhutibhushan Bandyopadhyay. Here he introduced a boy and a girl before you. Making a mango pickle. All of you take your text and turn to page number 27. I am going to read it. All of you listen very carefully. It was 8 or 9 in the morning. Harihar's son was playing by himself in the open veranda of their house when Durga called out suddenly from behind the jackfruit tree in their courtyard. Appu, she had just made an appearance after having been away from home all morning. It was 8 or 9 in the morning. രാവിലെ ഒരു 8-9 മണിയായി കാണും. Harihar's son was playing by himself in the open veranda of their house. Who was playing there? Harihar's son. ഹരിഹറിൻ്റെ മകൻ കളിക്കുകയായിരുന്നു. Where was he playing? He was playing in the open veranda of their house. Then Durga called out suddenly from behind the jackfruit tree in their courtyard. Who called him? Durga. Durga called out suddenly from behind the jackfruit tree. Jackfruit tree, പ്ലാവ്. In their courtyard. Courtyard, മുറ്റം. Appu. She had just made an appearance after having been away from home all morning. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇത്രയും സമയവും വീട്ടിന് പുറത്തായിരുന്ന അവൾ ഇപ്പോൾ വരാന്തയിലേക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ. വന്ന് അപ്പുവിനെ വിളിക്കുന്നു. രാവിലെ ഒരു 8-9 മണിയായി കാണും. ഹരിഹർസ് സൺ വാസ് പ്ലേയിങ് ബൈ ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ വരാന്ത ഓഫ് ദിയർ ഹൗസ്. ഹരിഹറിൻ്റെ മകൻ അവരുടെ വരാന്തയിൽ, തുറസായ വരാന്തയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദുർഗ വിളിച്ചു. ദുർഗ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിച്ചത്? പ്ലാവിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന്, അവരുടെ മുറ്റത്തുള്ള പ്ലാവിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നും അപ്പു അപ്പു എന്ന് വിളിച്ചു. What is the name of Harihar's son? Appu. Who called her? Durga called her. Second paragraph. Durga was now about 11. She was thin and darker than Appu. Glass bangles clinging on her arms, a none too clean sari and wind-swept dry hair flying anyway. That was Durga. On her finely shaped face, her eyes shone large like her brother's. Durga was now about 11. How old was Durga? She was about 11 years old. She was thin and darker than Ammu. She was thin, മെലിഞ്ഞ. Darker than Appu. അപ്പുവിനേക്കാൾ ഇരുണ്ട നിറമാണ്. ഗ്ലാസ് ബാംഗിൾസ് ക്ലിങ്കിങ് ഓൺ ഹെർ ആംസ്. കയ്യില കുപ്പിവള കിലുങ്ങുന്നു. ക്ലിങ്കിങ്, കിലുങ്ങുക. എ നൺ ടു ക്ലീൻ സാരി. നൺ ടു ക്ലീൻ സാരി, വൃത്തിയില്ലാത്ത സാരി. വിൻ സ്വെപ്റ്റ് ഡ്രൈ ഹെയർ. കാറ്റത്ത് വരണ്ട മുടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കുന്നു. വിൻ സ്വെപ്റ്റ് ഡ്രൈ ഹെയർ ഫ്ലൈയിങ് എനിവേ. ദാറ്റ് വാസ് ദുർഗ. ദെൻ ഓൺ ഹെർ ഫൈൻലി ഷേപ്ഡ് ഫേസ്. നല്ല ഷേപ്പുള്ള മുഖം. മുഖത്ത് ഹെർ ഐസ് ഷോൺ ലാർജ് ലൈക്ക് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ്. ഷോൺ മീൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഷൈൻ. ഷൈൻ മീൻസ് തിളങ്ങുക. ഷൈൻ, ഷൈൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്
ഷോൺ ഇനി ഷോൺ തിളങ്ങി. ഓൺ ഹെർ ഫൈൻലി ഷേപ്ഡ് നല്ല ഷേപ്പുള്ള മുഖം. ഹെർ ഐസ് ഷോൺ ലാർജ് ലൈക്ക് ഹെർ ബ്രദേഴ്സ് അവളുടെ സഹോദരനെ പോലെ നല്ല തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകൾ. ഇപ്പം ദുർഗയെക്കുറിച്ചൊരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫാണ് എഴുതേണ്ടത്. ദുർഗ വാസ് നൗ about 11. She was thin and darker than Appu. Glass bangles clinging on her arms, a none to clean saree and wind-swept dry hair flying anyway. That was Durga. On her finely shaped face, her eyes shone large like her brothers. അപ്പം എന്താണ്, നല്ല ഒരു മെലിഞ്ഞ് കറുത്ത കുട്ടിയാണ് ദുർഗ. അതുപോലെ ഷീ വാസ് about 11 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ്. പിന്നെ കുപ്പിയുള്ള കയ്യിൽ കിടന്ന് കിലുങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എത്ര വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാരി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവളുടെ വരണ്ട മുടി കാറ്റത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറക്കുന്നു. പക്ഷേ നല്ല ഷേപ്പുള്ള മുഖമാണ്, മുഖത്ത് തിളങ്ങുന്ന രണ്ട് വലിയ കണ്ണുകൾ. ഇത്രയാണ് ദുർഗയുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആസ്ക്ഡ് അപ്പു. ജമ്പിങ് ഓഫ് ദ വരാന്ത ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദിയർ ഹൗസ് ആൻഡ് കമ്മിങ് അപ്പ് ടു ഹെർ, ദുർഗ held a half coconut shell in her hands. She lowered it to show Appu its contents. Slices of tender green mango before the seed had hardened. Then in an undertone, is my bag from the gut yet? No, said Appu, shaking his head. What is it? asked Appu. Jumping up the veranda in front of their house and coming up to her. അപ്പോൾ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ചാടി ദുർഗയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അപ്പു ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്. ദുർഗ held a half coconut shell in her hands. അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാതി ചിരട്ടയുണ്ട്, അത് അവൻ്റെ നേർക്ക് നീട്ടി. ഷീ lowered it to show Appu its contents. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ താഴ്ത്തി കാണിച്ചു. എന്താണ് അതിനകത്ത്? സ്ലൈസസ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഗ്രീൻ മാംഗോ, എന്താ ഇളം പച്ച മാങ്ങ, പിഞ്ച് മാങ്ങയുടെ പീസസ്. സ്ലൈസസ് മീൻസ് സ്ലൈസസ്, പീസസ്. Slices pieces. She lowered it to show Appu its contents. Content എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. Contents. Slices of tender പാകവെത്താത്ത പിഞ്ച് മാങ്ങ. Slices of tender green mango before the seed had hardened. Before the seed had hardened എന്താ? അതിൻ്റെ പാകവെത്താത്ത വിത്തുകളോട് കൂടിയ പിഞ്ച് മാങ്ങ. Then in an undertone. Undertone means murmuring, പിറുപിറുക്കുക. Undertone, പതിയെ സംസാരിക്കുക. അനദർ വേർഡ് ഈസ് മർമറിങ് ഓർ വിസ്പറിങ്. മർമറിങ് ഓർ വിസ്പറിങ്. ദെൻ ഇൻ ആൻ അണ്ടർടോൺ, ഈസ് മൈ ബാഗ് ഫ്രം ദ ഗട്ട് യെറ്റ്. അമ്മ ഗട്ട്, GHAT, ഗട്ട് എന്താ? ഗട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ മൗണ്ടൻ. ഹാവ് യു ഹെഡ് അബൌട്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്? പശ്ചിമ ഘട്ടം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഘട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൗണ്ടൻ ആണ്. ഹിയർ ദിസ് ഗട്ട് മീൻസ് കുളിക്കടവ്. ഈസ് മൈ ബാഗ് ഫ്രം ദ ഗട്ട് യെറ്റ്? നോ, സെഡ് അപ്പു, ഷേക്കിംഗ് ഹിസ് ഹെഡ്. തലയാട്ടി നോ നോ, അമ്മ വന്നിട്ടില്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം then റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.